Okay, so today we are going to start module 5, lab 2, build your VPC and launch a web server. এখানে ক্লিক করে নিউ উইন্ডো খুলে নিতে হবে। ওয়ার্কবেঞ্চ প্ল্যাটফর্মে হয় এটা। ল্যাব এখন অফ রয়েছে বিকজ ইটস রেড। এখান থেকে স্টার্ট ল্যাব করব। এটা একটু সময় নেয় অন হতে, বাট ল্যাব স্টার্ট হয়ে গেলেই এখানে কনসোল খুলবে আর এখানে টাইমিং দেবে ল্যাব করার জন্য। তো তখন এখানে একটু দেখে নিই কী বলছে। Amazon VPC ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড VPC ডিউরেশন বলছে 30 মিনিটস অ্যাপ্রক্সিমেটলি, দেখা যাক কতক্ষণে হয়। তো এখানে ল্যাব ল্যাব অলমোস্ট স্টার্ট হয়ে গেছে, বাট এটা এখন ইয়েলো হয়ে রয়েছে। তখন লাল ছিল, ইয়েলো হয়েছে, মানে স্টার্ট হচ্ছে। গ্রিন হলেই ল্যাব স্টার্ট হয়ে যাবে। তো এই ল্যাবটা থেকে আমরা একটা ভিপিসি ক্রিয়েট করা শিখতে পারবো, সাবনেট ক্রিয়েট করা শিখতে পারবো, কনফিগার সিকিউরিটি গ্রুপ, লঞ্চ অ্যান্ড EC2 ইনস্ট্যান্স ইনফো ভিপিসি। এখানে সমস্ত ডিটেলস দেওয়া রয়েছে। অ্যাক্সেসিং দ্য AWS ম্যানেজমেন্ট কনসোল, ফার্স্টে স্টার্ট ল্যাব করতে, যেটা আমরা করেছি, দেন স্টার্ট হয়ে যাবে। এখানে টাইমটা দেখো, রিমেনিং সেশনে অ্যাক্টিভ এটা দিয়েছে টু রিফ্রেশ দ্য সেশন লেন্থ অ্যাট এনি টাইম চুজ স্টার্ট ল্যাব এগেইন বিফোর দ্য টাইমার রিচেস 0.00। মানে এই টাইমারটা 0 হওয়ার আগেই আমরা এখানে যদি স্টার্ট ল্যাবে প্রেস করে দিই, এটা আবার 1.30 যেরকম ছিল সেরকম চলে যাবে। এটা 1 hour 30 minutes, নট 1 minute। আর যতক্ষণ গ্রিন হচ্ছে ততক্ষণ অবধি ল্যাব স্টার্ট করা যাবে না। তোমরা একটু ওভারভিউ দেখে নিই। AWS এখানে ক্লিক করে আমাদের ল্যাবে পৌঁছতে হবে, যেখানে আমি কাজগুলো করব। আর এই প্রত্যেকটা কাজ এতগুলো করার দরকার নেই। আমরা এখানে ল্যাবটা স্টার্ট হলে সিম্পলি গ্রেডসে ক্লিক করব। এখন এখানে দেবে না, ল্যাবটা স্টার্ট হতে হবে। এটাও মেবি নেটওয়ার্ক ফার্স্ট থাকলে তাড়াতাড়ি স্টার্ট হয়ে যায়, এবং নেটওয়ার্ক স্লো থাকলে মেবি একটু লেট হয়। তো ল্যাবটা স্টার্ট হওয়ার পর আমি আবার জয়েন করছি। তো ল্যাবটা আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে, এখানে গ্রিন হয়ে গেছে জিনিসটা। আর এই যেটা বলেছে এটা একবার আমি দেখিয়ে দিই। এখানে আমি আরেকবার স্টার্ট ল্যাব করলেই এটা আবার ইয়েলো হয়ে গেল, অ্যান্ড ইট উইল টেক সাম টাইম। আর এটা দেখো আবার সবুজ হয়ে গেছে, এটাও আবার 130 হয়ে গেছে। তো আমরা এখানে গ্রেডসে ক্লিক করব। ওকে, গ্রেডস এখানে এখন দেখাচ্ছে না, সাবমিশন রিপোর্টও দেখাবে না, ডিটেলস বাট ডিটেলস নো। তো আমি এখানে সাবমিট করব জিনিসটাকে। At the end of the lab will be instructed submit the lab and receive a base. Based on your progress, you will be received grade. The script that checks your works only award points if your name resources set comments in particular format should be sensitive. তো আমি সাবমিট করার পর কোনো কাজ না করে এখানে সাবমিট করছি। আর না, এই যে গ্রেডটা দিয়ে দিয়েছে এখানে। তো ফার্স্ট ডিজিট টাস্ক 1 VPC ক্রিয়েটেড কারেক্টলি, VPC ক্রিয়েট ইউর VPC। এখানে ক্লিক করলে কনসোলটা ওপেন হবে। US East 1 দিয়েছে। আর এখানে আমি স্টার্ট ল্যাব করবো, কারণ এখানটা 0 হয়ে গেছে। আর এটাকে এটা খুলে একটা ক্রস করবো, এক সেকেন্ড, সরি, ক্রস করতে হবে। করছিলাম ল্যাব 2।
modules, go to the modules, lab 2, হার্ডবেঞ্চটা ওপেন হোক। এখানে এটা অন আছে 130, আমি এখানে গ্রেডসে ক্লিক করবো, এখানে দিয়ে দিচ্ছে। আমি যাব সোজা টাস্ক 1 আর কনসোলটা ওপেন করব। US East 1 রিজিয়ন, এখান থেকে choose VPC, search, next, done, Control V, VPC, এটা না, এখানে begin creating a VPC in the top right corner, VPC US East 1, এখানে ফার্স্ট রিজিয়ন, হ্যাঁ ঠিক আছে। VPC ড্যাশবোর্ড আর ক্রিয়েট VPC, এখানে ড্যাশবোর্ড, create VPC. If you do not see a button with the name, choose launch VPC wizard button instead. What? Configure the VPC details, VPC settings on panel left, choose VPC and more. Name name tag auto generation, keep auto generation selected, auto generate selected. However, change the value from project to lab, নামটা চেঞ্জ করতে হবে lab, ফুল স্টপ যেন কপি না হয় এখানে। দেন IPv4 CDR ব্লক সেট হবে by 16, এটা সেট করাই আছে। নাম্বার অফ অ্যাভেলেবিলিটি জোন, চুজ 1, number of availability zone, choose 1. Number of public subnet 1, number of public subnet 1. Number of private subnet 1, number of private subnet 1. Customize subnet CIDR block section, এইখানে পাবলিক সাবনেট ইন US East 1A to এতো পাবলিক সাবনেট, এটা আমাদেরকে বলেছে কন্ট্রোল V, অ্যান্ড এগেইন এটা প্রাইভেট সাবনেটটা এত। দেন NAT gateways in 1AZ, এটা VPC endpoints to none, DNS host names, DNS resolution, DNS host name, endpoint, DNS host name, keep both DNS host name and DNS, acha, is enabled, this both are enabled. The preview panel on the right, confirm the settings you have configured. VPC lab VPC, এখানে yes, এটা সেম আছে যেটা বলেছে। সাবনেট US 1A, সাবনেট হচ্ছে US East 1A, পাবলিক সাবনেট হচ্ছে ল্যাব সাবনেট পাবলিক US, ল্যাব সাবনেট পাবলিক 1, ল্যাব সাবনেট প্রাইভেট 1, এগুলো এতদূর ঠিক আছে। ল্যাব RTB পাবলিক, আচ্ছা এই সাইডে আরও আছে, এটাকে স্ক্রল করলে ল্যাব RTB পাবলিক, ল্যাব RTB প্রাইভেট 1, US East 1A, NAT পাবলিক 1 না, এইটাকে আচ্ছা একটা কাজ করি, এইগুলোকে সিম্পলি কপি পেস্ট করতে হতো, যে সেম থাকলে থাকলে না থাকলে না থাকলে, নাহলে ল্যাবে অনেক সময় প্রবলেম হয়।
control V, US East 1A, US East 1A, এটাকে তো কোথায় চেঞ্জ করা যাবে না বিকজ ইটস ডিফল্ট। এটা control C, control V, control C, control V, control C, control C, control V, control what's happening, control C, এটাকে কপি করে it's very difficult to do, control V, control C, ওকে এগুলো সব ঠিকই আছে। এবার ক্রিয়েট VPC করতে হবে। where is the create VPC button, create VPC. The VPC resources are created, the NAT gateway will take a few minutes to activate. Please wait until all the resources are created before proceeding to the next step. Once it's complete, choose view VPC. 72% হয়ে গেছে, জাস্ট এই চারটে বাকি আছে। এটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে, তারপর বলেছিল ভিউ ভিপিসি করতে, এখানে আসবো ভিপিসি ক্রিয়েটেড নিউ সাবনেটস ক্রিয়েটেড কারেক্টলি। তো এখানে ভিউ ভিপিসি করে জাস্ট দেখা যে ট্রাভেল ঠিকঠাক হয়েছে নিয়ে এটা দেখার দরকার নেই। ক্রিয়েট অ্যাডিশনাল সাবনেট এটা করতে হবে। টাস্ক 1 হয়েছে, টাস্ক 2তে দুটো কাজ আছে, 2A 2B। ফার্স্ট এটা হচ্ছে নিউ সাবনেটস ক্রিয়েটেড কারেক্টলি। In this task, you will create two additional subnets, high availability. After running VPC, you have already done by adding subnets. More availabilities on in the left navigation pane. Choose subnet. Left navigation pane panel. Sorry, এখানে subnet choose করতে হবে। Subnet কোথায় আছে এখানে? এই যে subnet। এবারে ফার্স্ট ইউ উইল ক্রিয়েট এ সেকেন্ড পাবলিক সাবনেট। ক্রিয়েট সাবনেট দেন কনফিগার। চুজ ক্রিয়েট সাবনেট। ভিপিসি আইডি হবে ল্যাব ভিপিসি, সিলেক্ট ফ্রম দ্য মেনু ল্যাব ভিপিসি। হ্যাঁ, কন্ট্রোল সি করি, কন্ট্রোল ভি, oops sorry, lab VPC, control C, control V, এইটা আছে lab VPC। সাবনেট নেম হবে এইটা, control C, সাবনেট নেম, availability zone US East 1B, এখানে দেখি US East 1B, US East 1B, select the second availability zone, select the second, yes এটাই। তারপর হচ্ছে আমাদের IPv4 ওকে 16, এখানে 24 বলেছে, বাট এটা অ্যাভেলেবল নেই। ওকে এখানে control V, choose the subnet IP will be starting 10.02x, এটা কোথা দিয়ে হবে? ওকে এটা এখান থেকে বলেছে। চুজ ক্রিয়েট সাবনেট, এখানে আর কিছু করার দরকার নেই। ক্রিয়েট সাবনেট সিম্পলি চুজ ক্রিয়েট সাবনেট দেন কনফিগার এত নিউ সাবনেট রুট টেবিল অ্যাসোসিয়েশন।
এগুলো সবটাই করতে হবে, মানে টাস্ক 2টা পুরোটাই করতে হবে। ক্রিয়েট সাবনেট অবধি হলো। The second public subnet was created. Now we create a second private subnet. New subnets created. Okay. Subnet create হয়ে গেছে। Again create subnet. VPC ID হচ্ছে lab VPC. Then subnet name. Availability zone US East 1B. Sorry. Control C. Control V. Suppose they simply create subnet. Okay. The second subnet created in the left dimension, choose route tables, whatever. This one. Select এতো কোনটা, এটাকে কপি করব, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল ভি, এইটা সিলেক্ট করে লোয়ার পেন চুজ রুটস ট্যাব, রুটস Note Atto and target arrow. This means choose subnet association tab. Subnet association tab. Edit subnet associations. Leave Atto selected, but also select Atto. Lab subnet private 2. ল্যাব সাবনেট প্রাইভেট ওইটাও সিলেক্টেড থাকবে, এটা পাবলিক আর এইটা থাকবে না। সেভ অ্যাসোসিয়েশনস, এই টাস্কটাও হয়ে গেছে। Now we will configure root table that is supported. ওকে, দুটোর জন্য আলাদা আলাদাভাবে করতে হবে। তাহলে আবার এইটা অ্যান্ড ডিসলেক্ট এনি আদার সাবনেট, ল্যাব আরটিভি পাবলিককে সিলেক্ট করতে হবে, এইটাকে সিলেক্ট করতে হবে, এটাকে ডিসিলেক্ট করতে হবে। দেন এগেইন এডিট সাবনেট অ্যাসোসিয়েশনস, এটা থাকবে। আর পাবলিক 2কে করতে হবে, পাবলিক 2কেও করতে হবে। দেন সেভ অ্যাসোসিয়েশনস, ডান। Security group created correctly. Security groups. Create security group. নাম থাকবে web security group. Control C. Control V. Description. Control C. Control V. Choose the X to remove the current VPC and down list choose lab VPC. Control C. এটাকে ক্রস করতে হবে আর এটাকে সিলেক্ট করতে হবে। দেন add rule. Type HTTP. Type info দেওয়া রয়েছে, HTTP source anywhere IPv4, description. Control C, Control V. Create security group. Rating successfully created.
দেন টাস্ক 4-এ দুটো কাজ আছে। EC2 ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েটেড কারেক্টলি, সার্ভিসেসে গিয়ে EC2-তে যেতে হবে। এখানে সিম্পলি EC2-কে কপি করব, সার্চে আসবো, Ctrl+V, দিস EC2 এটা লোড হচ্ছে, খুলুক ততক্ষণে। লঞ্চ ইনস্ট্যান্স থেকে লঞ্চ ইনস্ট্যান্স করতে হবে। ইনস্ট্যান্সেস, লঞ্চ ইনস্ট্যান্সেস, give the name web server 1, Ctrl+C, name Ctrl+V, in the list available Amazon Linux selected, Ctrl+C, Amazon Linux selected, Amazon Linux 23 AMI selected, it was selected. Okay, choose the instance type in instance panel, keep the default, defaultই থাকতে বলেছে, defaultই থাকবে। Then select the key pair associated with the instance, from key pair name select wo key, এই ফুল স্টপের জন্য কপি না হয়, Ctrl+V, wo key, configure the network, network settings, edit নেটওয়ার্কটা কপি করে নিই, network settings, edit, Ctrl+V, lab VPC is selected, Ctrl+C, Ctrl+V, not private টাকে করতে হবে, this one, then এটা enable auto assign public IP, এটাকে enable করতে হবে। Next, web security group, earlier use firewall security group, choose existing security group, existing security group, common security group, select web security group, web security group যেটা আমরা ক্রিয়েট করেছি, keep the default settings, expand advanced details panel, advanced details, this one, user data box, I think this one, the user data box, user data box, user data optional, the user data box, scroll to the bottom of the page and then copy paste the code shown below, copy, Ctrl+C, Ctrl+V, at the bottom summary panel, launch instance, launch instance, success, then view all instances, running. Here server 1 shows 2x2 check passed, the status check column, yes it's 2x2 check passed, select web server 1, EC2 instance created correctly, EC2 instance website accessible, okay done। আচ্ছা এটা একটু দেখে নিই, select web server 1, from where I should select this web server 1, I think in one second, view all instances, you will now connect to the web server 1 running in the EC2, select, okay এদিকে যেতে হবে,
আই থিঙ্ক হয়ে গেছে। সাবমিট, ইয়েস, লেটস সি। কারণ আমরা ওখানে ওয়েবটা করেছিলাম, দেখি কীরকম দেয়। You can submit your work multiple times after you change work. এটা কোনো সমস্যা নয়। সাবমিশন রিপোর্টের গ্রেডিং হচ্ছে এন্ড ল্যাব, ইয়েস, আচ্ছা এন্ড ল্যাব হবে। সাবমিটেড 5 out of 5 প্রত্যেকটা। ইয়ো, ডান।